Zeit fast, zwitausend Jahren stets, ein Name im Schatten der christlichen Geschichte wie kein anderer. Judas sein Name wurde zum Synonym für Wert, für true Sigit, für den Moment, in dem vertransierbrit, kom ein Figur des Neuen Testaments, würde so eindatig, vertaut wir, der Mann, der Jesus verdreigig Silberstock ausgeliefert, der Junge, der Sinnen, Meister MIT, einem Kuss, kennt ich nicht, der Verite, unter den 12. Da was, wenn dies Geschichte komplexer ist, als wir es gewohnt sind zu glauben, was, wenn ein antiker Text existiert, der Judas nicht als Verite darstellt, sondern als den einzigen Junge der die war, Mission Jesu verstand. Im Jahr 1978 wurde in Ägypten nah am antikes koptisches Manuskript entdeckt. Jahrzehntelang war es in einer Heihal verborgen gewesen. Noch aufwendiger Restaurierung wurde es 2006 veröffentlicht von Text. Da Welt vor von einem Text, der als Evangelium de Judas bekannt wurde, die Reaktionen waren heftig, manch sprachen von einer Sensation, andere von einer Verserung der Geschichte. Theologen, Historiker und Bibelwissenschaftler diskutierten leidenschaftlich über Bedeutung und Sprung dieses Dokuments. Seintragweit zu verstehen, muss man sich in das zweite Jahrhundert zurückversetzen, das Christentum war damals noch keine einheitlich strukturierte Religion. Es existierten zahlreiche Gemeinden im römischen Reich, die verschiedenen Schriften verwendeten, der keinen des Neuen Testaments war noch nicht endgültig festgelegt neben den Evangelien, noch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zirkulierten. Weiter Text einig wurden geschätzt und kritisch betrachtet. In dieser vielfältigen Landschaft entstand auch das Evangelium. Der Judas der Text ist eindeutig gnostisch geprägt. Der Gnostismus war keine Einzelbeugung, sondern Einsammlung religiöser Strömungen, die bestimmt Grundübers, Zügen, zentral war, die Vorstellung, dass die Material Welt nicht vom Ich, sondern wurde, sondern von einer niedrigeren Anwolkungen macht. Der sichtbare Kosmos gilt als fehlerhaft, der Körper als Gefängnis der Seele als bestend nicht in Vergebung durch Opfer, sondern in Erkenntnis in Gnosis, where das verborgen Wissen or Herkenfähig erlangt Kant sich aus der materiellen Welt lassen. In diesem Kontext erscheint Jesus nicht primär als Leidender, als offenbarer Wahrheit. Unter Lot diesem Evangelium gab es unter den Jungen nur einen, der dies Wahrheit wirklich begriff, Judas. Der Text beschreibt, wie Jesus aber die Unwissenheit der anderen Jünger lagt. Sie verstehen sein Mission nicht. Sie interpretieren sein Wort falsch. Da Judas Wort von Jesus bei sich genommen im Worden kosmisch Geheimnis, in Thought, aber Bohnen, geistig Hierarchien, unter die Struktur des Universums, an einer Entscheidung, sagt Jesus zu ihm. Du wirst sie alle übertreffen, denn du wirst den Menschen opfern, der mich bekleidet. Dies Aussicht vernet die Perspektive radikal.
Wenn der Versich Liebe Jesu nur einhol ist, dann wird seine wahre Sitzung für die Befreiung der göttlichen Essenz Judas handelt. Demnach nicht aus Gier oder Bosche sondern erfüllt ein besonder Aufgabe, doch dieser Gedanke stellt eils auf den Kopf. In den kanonischen Evangelien wird Judas als Veritor dargestellt, der aus freien Stücken handelt, annimmt Geld an, plant heimlich mighty den religiösen Verbohren, später beruht sein Tat, andämmt nimmt sich das Leben. Das Evangelium de Judas hingegen segnet ein anderes Bild. Judas wird zum Eindweiten, zum einzigen Jünger, der Verseth, was geschehen muss. Dies Umkehr wirft grundlegend Fragen auf. Wenn Judas im Auftrag Jesu handelt, wo is dann verrät. Wenn sein Handel Teil eines göttlichen Plans war, ist dann schuldig, oder war lediglich ein Werkzeug in einem größeren kosmischen Drama. Historisch betrachtet stammt das Evangelium de Judas aus dem 7. Jahrhundert. Es ist kein Augenzeugenbericht. Es spiegelt die Theologie einer bestimmten gnostischen Gemeinschaft wider. Dennoch sieht seine Existenz wie vielfältig die von christlichen Interpretation waren. Das frühe Christentum war kein monolithischer Block. Es war ein Rom-intensive theologische Auseinandersetzung, Fragen nach der Bedeutung des Kreuzes und nach dem Wesen der Erlösung wurden kontrovers die Bildung des neutestamentlichen Kanons war ein Prozess der Abgrenzung. Textwörter nicht willkürlich ausgeschlossen, sondern weil ihr Lehren nicht mit der überlieferten apostolischen Botschaft stimmten. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung stand die Frage, ist die Material Welt gut oder schlecht, die klassisch christliche Lehrbegit, die gut der Schriften, obwohl sie gefallen ist, bleibt sie Werk Gottes. Die Inkarnation, das Gott Mensch wurde bestätigt, den Wort der Materialen Realität. Der Gnostismus hingegen betrachtet Materie als Problem. Eilgosung bedeutet hat Flucht dies Differenz, ist entstand wenn die Kreuzigung nicht als stellvertretens Opfer verstanden wird, sondern als Befreiung von materieller Begrenzung Verstandes, Gesamtverstandens des Evangeliums, das auch innerhalb des Neuen Testaments, bleibt Judas ein Komplex Figur Jesus Weis am Sinn und Verrat, dennoch wollt ihn als Jünger, gibt ihm Verantwortung, sendet ihn aus, wohin. Einige Theologen sehen darin, dass Geheimnis göttlicher Forschung anbetenen, die Realität menschlicher Freiheit. Jesus Weis was geschehen wird, aber Judas trifft dennoch ein Ankündigung. In den Evangelien spricht Jesus ein ernstes Wort, wie dem Menschen durch den der Menschensen verraten wird, dies Aussage bettend moralisch voran das Evangelium de Judas ersetzt. Diocese wie durch eine Offenbarung, Heiligt der Kern des Konflikts, die kanonischen Evangelien, bewähren die Spanning suchen, woher Wissen understood, das gnostische Evangelium worshipt, die Perspektive hin zu kosmischer Notwendigkeit, das selbst im Evangelium de Judas wird nicht als glorifiziert.
Welt. Es heißt Judas Wort von den Generationen verflecht worden. Sein Name bleibt belastet. Selbst wenn ihr versteth bleibt, ihr soliet seiner Figur eintragisch tief. Word zum Symbol für die Ambivalenz menschlichen. Nabei Jesus an der Dag, getrennt, außerwelt an der Dennoch, verdammt Anna, Judas gigi es, keine Verhaftung, Anna Verhaftung kein Cruz. Anna Cruz keine Office. Das matcht in nicht garricht aber unversichtbar im dramatischen Verlauf der Halsgeschichte. Violet liet die bleibend Fascination an Judas Geno higher. Verkörpert das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Schicksal zwischen Enhai und Verit zwischen Wissen und Verblendung. Das Evangelium de Judas zwischen uns grundlegend Fragen neu zu stellen, was bedeutet Elgesung, ist sie Verschnung, durch Opfer oder Befreien durch Erkenntnis? Ist das Kreuz Zentrum göttlicher Liebe oder Übergang in eine Sphäre? Zwei Visionen stehen sich gegenüber, die einsieht in Jesus den Mensch Gordon, San Gottes, der durch Leiden und Opfer die Welt erlässt, die andere sieht in einem den offenbare verborgene Wahrheit, der die Seele aus materieller Gefangenschaft befreit. Judas steht im Mittelpunkt dieses Konflikts. War der Verite daraus gehandelt, oder der Mann, der Gott, einen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Das Evangelium de Judas habet das Christentum nicht aus den Engel, aber es seid wie intensiv die Auseinandersetzungen wären. Es erinnert daran, dass Glaub nicht ohne Fragen existiert, am Ende bleibt die entscheidend, Frage nicht nur, wie wir Judas beurteilen, sondern wie wir Jesus verstehen. Ist also durch Opfer oder leere Geheime Erkenntnis? Die Antwort darauf prägt unser gesamtes Verständnis der christlichen Botschaft. An der Gnade bleibt die Figur de Judas bis heute ein der faszinierendsten und zugleich beunruhigendsten Gestalten der Geschichte.